Welcome all. Goods and Services Tax, GST. That is an important landmark in Indian financial system. As we all know about new economic policy in 1991. After that, the important landmark in the Indian financial system was the introduction of GST in 2017, July 1st. At that time, the Finance Minister of India, Arun Jaitly, introduced GST in Indian Parliament on the midnight of 2017, June 13. So this is an important landmark in Indian financial history. So we are expecting as a country, it is diversified in different localities, but different taxes in different localities, different states, different union territories. And now it is all comes under one head. Or uniformity is happening in every field. Now the entire system comes under one name that is called GST, Goods and Services Tax. അപ്പോൾ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ, അതെല്ലാം കൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി GST ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യമാണ്. യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ആയിരുന്നു GSTക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോഴതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഹെഡിലേക്ക് GST എന്നൊരൊറ്റ നെയിമിലേക്ക് വന്നു. വൺ നേഷൻ, വൺ മാർക്കറ്റ്, വൺ ടാക്സ്. ഒരു രാജ്യം, ഒറ്റ ടാക്സ്, ഒറ്റ മാർക്കറ്റ്. ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് GST ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ഡോക്ടർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി 2017 ജൂലൈ 1 GST ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു. GSTയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വളർച്ചയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും GSTയെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ സംസാരമുണ്ടായത് 2000-ലാണ്. 2000-ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആദ്യമായി GST എന്നുള്ള ആശയം ഇന്ത്യയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. പിന്നീട് വന്ന UPA ഗവൺമെൻറ്, പി ചിദംബരം ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2006-ലെ UPA ഗവൺമെൻറ് GST എന്ന കാര്യം പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷവും വീണ്ടും ഒരു 10-11 കൊല്ലം കൂടി GST ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തു. അങ്ങനെ 2017 ജൂലൈ 1 GST ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. GSTയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞാൽ, GST ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ്. 1954 ഫ്രാൻസ് GST ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാൻ വരെ, നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ വരെ 2010-ൽ GST ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്കത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് 2017-ൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും GST ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തെ റീസണായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ടാക്സ് കാസ്കേഡിംഗ് എന്നുള്ള എഫക്റ്റായിരുന്നു. മീൻസ് ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ്. ടാക്സിന് മേൽ ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണം, അതിനുശേഷം വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ടാക്സിന് മേൽ ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടാക്സ് കാസ്കേഡിംഗ് എന്നുള്ള വലിയ പ്രശ്നം GSTയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലക്കയറ്റമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാളയാർ പോലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വെക്കുന്നത്? ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് വളരെയധികം കുറവും, അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വില കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വില കൂട്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഇപ്പം തമിഴ്നാട്, അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 10% ടാക്സും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 20% ടാക്സും ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് വിൽക്കുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദെൻ GSTയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൺസംഷനാണ്. കൺസംഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിൻ ഓർ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണെന്നതിലൊന്നും GSTയിൽ പ്രാധാന്യമില്ല. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ കൺസംഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് GSTക്കുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാക്സ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ടാക്സ് കാസ്കേഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി GST വന്നതോടെ നമുക്ക് ITC, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടാക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ സമയത്തെ ടാക്സ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റും. അത് GSTയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫ്യൂച്ചറായി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
പിന്നീട് വരുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ എവറി സ്റ്റേറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം GST ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ GSTയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇനിയിപ്പം GST എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. GST ഈസ് സിംപ്ലി കോംപ്രഹെൻസീവ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ്. These three items are included: comprehensive, multi-stage and consumption based tax. And what is comprehensive? That means GST all the indirect taxes, in earlier indirect taxes, all the indirect taxes in India includes excise duty, customs duty, octroi, sales tax, VAT, service tax, and everything now comes under one head, that is called GST. So it is comprehensive of all taxes. All the other taxes in India are subsumed or merged under one head, that the one name is GST. So it is comprehensive. And lastly, it is multi-stage. Just like other taxes, GST is also charged in every states and every aspects of consumption. But it is, even if it is multi-stage, we have an option to deduct taxes. That's by the aspect of ITC simply. This is a golden name in the case of GST, golden rule, ITC, input tax credit. The input tax credit simply means at the time of purchase we need to pay input tax, and also at the time of sales we need to pay output tax. So these two taxes are there. At the time of purchase we need to pay input tax, and at the time of sales we need to pay output tax. So as per GST, at the time of sales, at the time of output supply, we can deduct this input tax from output tax. So ITC simply means output tax minus input tax. Output tax minus input tax. So in that way we can deduct the tax burden. And thirdly, it is consumption based tax. As I said earlier, there is no importance for the place of origin. The entire importance is given to the place of consumption, or the place where it is consumed, or the final where the final consumer is here. So the entire information or the entire priority is given to the place of consumption. So this is consumption based tax. So three aspects. It's comprehensive means it includes all the taxes, all the indirect taxes in India comes under one head. So that is GST. So it is comprehensive. Then multi-stage, taxes calculated in every stage, but there is an ITC here, we can deduct the tax at the source. And thirdly, consumption based tax. There is no importance given to the place of origin, and the entire importance is given to the place of consumption. And lastly, in GST simply we cannot use the term purchase or sales. We cannot use purchase or sales. Instead, on the case of purchase, we cannot use the term purchase. We call it as input supply. Everything in GST, everything is used by the term supply. So in the case of purchase, we call it as input supply, and if it is sales, we call it as output supply, or inward supply or outward supply. So there is no terms of purchase or sale in GST. We call it as inward supply or input supply, or outward supply or output supply. So these two terms are used instead of purchase and sales. So inward supply and outward supply. If it is purchase, we call it as inward supply, and if it is sales, we call it as outward supply. And also, if the transaction taken place within the state, if for example, if within a state, for example, I purchase goods from Kollam and I used it Kottayam. So the Kollam and Kottayam is in the same state. So the transaction taken place within a state. So we call it as intra-state supply. Intra-state supply.
So if the transaction taken place within a state or inside a state, we call it as intrastate supply. The term intrastate supply is used here. And if it is between two states, for example, I purchase goods from Bangalore to Kottayam. In that case, we call it as interstate supply. So it is between two states. So if it is between two states, we call it as interstate supply, and if within a state, we call it as intrastate supply. So normally these four classification for the supply in GST. Firstly, with inward supply and outward supply. If it is purchase, we call it as inward supply or input supply, or it is sales, we call it as outward supply or output supply. And if the transaction taken place within a state, we call it as intrastate supply, and is between two states, it is called interstate supply. Okay, so now we are moving to ITC. Simply the major landmark in the GST introduction is ITC, input tax credit. So it has a lot of importance nowadays. ITC. ITC means input tax credit. Input tax credit. So why this ITC is important? In earlier regime or in the earlier system, we have no chances to reduce the tax, or there is an effect of tax cascading there, or multiplicity of taxes there, or tax pyramiding is there, and this entire drawbacks is avoided by this particular term ITC, input tax credit. It simply means we can deduct input tax from output tax. If I purchase raw materials, if I am A purchase goods from B for rupees 1 lakh, and it has got a tax of 18%. So at the time of purchase, I need to pay 18,000 rupees as tax, and I sold I sold it to C for rupees 2 lakh, and also there is 18% of tax. So I need to pay 36,000 as tax. So at the time of purchase, I already paid 80,000 rupees as tax, and now at the time of purchase, I already paid 18,000 as tax. At the time of sales, there is a 36,000 tax there. So in output supply, there is 36,000 tax liability, and in input supply or inward supply, there is 18,000 tax liability. In earlier, we need to pay 18,000 plus 36,000, 54,000 tax as taxes need to be paid in earlier regime. In earlier regime, we need to pay 54,000 rupees as tax. But now we have the opportunity to input tax credit. That means we can deduct the output tax from input tax from output tax. That means 36,000 minus 18,000. Now our tax liability is deducted to rupees 18,000. So in earlier, we need to pay purchase tax, and also we need to pay sales tax. But now we have an opportunity for ITC, so the tax liability can be reduced here. So we can deduct the input tax from output tax. So we have got only the output tax liability here. So that we call it is avoided tax cascading effect or multiplicity of taxes. So this is the fundamental term used in GST. So that's about this section. So thank you.